187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir machen heute die nackte Stadt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, als hätten wir das schon mal gemacht, aber das steht heute am Plan. Ich habe keine Ahnung. Okay. What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Ich habe keine Ahnung, worüber die da gerade reden, aber lassen wir das. Nackte Stadt kommt mir irgendwie super bekannt vor, als hätten wir das schon mal gemacht, aber irgendwie, ich habe keine... Ich bin vollkommen raus. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob die nackte Stadt nicht auch ein... Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. True. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Alles klar. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch nicht auch ein DLC-Fall ist, weil ich habe mal geguckt, uns fehlen doch, glaube ich, noch 2 DLC-Fälle. Finde ich krass. Also, wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, dass der letzte gewesen wäre. Entschuldigung. So. Jetzt aber mal hier ein bisschen mehr Fokus an die Arbeit. Was ist denn hier los? Second floor. Erster Stock. Apartment 6. Apartment 6 hinten. Thanks. Dankeschön. Erster Stock. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Hauptsache, alle unsere Partner sind gerade vereint. Das ist ja super geil. Ah ja. Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Ich habe schon gesehen, dass sie irgendwie blaue Flecken oder sowas hat. Closer look at her head and neck. Erstmal Ehering. Very unusual ring. Could be wrong, but it looks like a black sapphire. Klingt kostspielig. The neck is bruised pretty badly. Generell die ganze Körper hat Druckstellen. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Wohl wahr. Very good. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates.
Take a look around outside on your way out and see if you can find the Surrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought Surrettes and weren't junkies, and you might be onto something. I doubt it. Ja, ich muss mich ja ein bisschen hier umgucken. Hier scheint aber wirklich nichts mehr zu sein. Hier auch nicht. Guten Tag. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Eine Herrenhausjacke. Hat die einen Mann gehabt oder sowas? War der zu Hause? Ganz viele Schlaftabletten. Looks like barbiturates. Barbiturates. Noch mehr Schlaftabletten. This is rattling around in this thing. We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Alles klar. Okay, an diesen Fall kann ich mich absolut nicht... Ich glaube, das ist wirklich ein DLC-Fall, weil der sagt mir wirklich gar nichts. Dementsprechend bin ich gerade sehr... focused and concentrated. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Hier steht nichts hinter, aber vielleicht bei einem der anderen Bilder. Wir wissen es ja nicht. There's been a modeling assignment. Aha. Das Scene 6582 Hollywood. Ich aber Dienstag 11 bis 16 Uhr leiste mir doch Gesellschaft. Frag nach Miss Randall. Alles klar. It's a place to start. Ich würde eigentlich ganz gerne eher bei ihrem Arzt anfangen. Weil das klingt mir mehr nach Sorge. Nur kurz zur Sicherheitshalber. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Okay. Ja, hätte ja sein können. Man soll ja nichts auslassen. Oh, ich habe alles gefunden. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Geisteszustand des Opfers. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Die guckt mal hin und wieder weg. Would she have killed herself for a man? Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who Fuck. shake the tree for all it's worth. Hätte ich da vielleicht irgendwas... Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Men friends. Was? Es Mrs. kann doch... Donaldson. Alter, ohne Witz. Ich hasse zurzeit einfach mein Leben in Eleanor. Es kann doch nicht sein. She was very nice to me. I don't care. Was hätte ich ihr denn da entgegenhalten sollen? Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. If you're going to Vielleicht take den that Mantel, tone, den I Mantel, won't den answer any more Mantel, questions. den Mantel. Ah! What was it like working for Miss Randall?
perfectly fine, officer. Mrs. Reynoldsson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldsson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Oh, ich könnte schon wieder... Ich bin aber selbst schuld. Ich bin selbst schuld. Come on, Rusty. We'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Oh, das regt mich You auf. think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time that can't handle their dope. Okay. Wir fahren erstmal in die Praxis des Arztes. Das klingt für mich irgendwie am wichtigsten, am logischsten. Warum haben wir unser Auto so weit weggeparkt? Wo zur Hölle haben wir denn geparkt? Bitte überfahrt mich nicht. You're behind the wheel. Okay, und er wird gerade fast überfahren. Ja, ich habe seinen Namen vergessen. Entschuldigung. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? Außer Rusty, You got der promoted andere so ja. fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Wo er recht hat, hat er recht. Also Bukowski mag ich ja, den mochte ich auch, damals, als wir mit dem zusammengearbeitet haben. Aber der Rusty ist halt ein fetter alter Säufer. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich mag den Typen nicht. Bitte lass es nicht mehr so viele Befragungen geben. Mittlerweile komme ich mit Befragungen gar nicht mehr klar. Am Anfang hat das super funktioniert, aber mittlerweile kriege ich nichts mehr gebacken. Ich kriege doch jetzt schon wieder nur einen Stern. Oh Mann, ey. Das ist, glaube ich, die falsche Tür. Ich glaube, wir müssen hier rein. Oh. Huch. Ich dachte, da müssten wir rein, aber ja gut. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. True. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Hallo. Ah, das ist der Kunde. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Du hast nichts mehr zu schweigen, die ist tot. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Oh, das Blöde ist, kann ich dem jetzt wieder irgendwas vorziehen?
Im Juli 1946. Und welchen haben wir heute? Haben wir hier irgendwo das Datum? Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Ich mache das jetzt einfach, weil ich absolut keine Ahnung habe, welches Jahr wir in dem Spiel haben. Aber da steht halt ein Datum mit bei und da würde kein Datum mit beistehen, wenn es nicht wichtig wäre. Your prescriptions contradict you, Doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Sie wollte Gewicht verlieren. Die Schlaftabletten wurden wegen Schlafstörungen und Depressionen verschrieben. Ich wüsste jetzt nichts, was ich dem vorhalten könnte. Aber irgendwie glaube ich dem auch nicht. Dafür guckt er zu oft zur Seite. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Das war doch mal wieder eine gute Befragung. Ich muss mal ein bisschen länger darüber grübeln und nicht einfach immer schnell drücken. Tschö, Jungs. Wir sehen uns. Alles klar. Wir mussten uns da aber nicht mehr umsehen, oder? Hoffe ich mal. Ist auch durchgestrichen. Bekleidungsgeschäft, das Sehen. The old boy's lying. Der Alte lügt, ja. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of your own patient. Ich muss zugeben, ich vertraue dem Arzt auch nicht so sehr. Aber mal noch haben wir nichts gegen ihn in der Hand. You can drive. Dementsprechend. Have you noticed how Croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Das glaube ich dem sogar. Oh. Mir ist gerade einfach ein Wecker angegangen. Lol. Warum ist bei meinem Telefon Wecker gegangen? Entschuldige, da muss ich gerade mal kurz nachgucken. Nicht, dass irgendwie noch mehr Wecker an sind aus Versehen. Ich wüsste zwar nicht warum. Es ist kein Wecker an. Okay. Keine Ahnung, was das war. Gut. Well, hello. What can I help you with today? Ich bin der Cole. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Arbeitsgeschichte. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Die Frau hat einen starren Blick.
Ja, ich wüsste jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Wir haben ja nur Bilder von ihr gesehen und dass sie gearbeitet hat. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Ist das derselbe Ring? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Was? Warum denn jetzt der Ring? How did you meet Julia? I was introduced to my fiancé, Henry Arnett. Warum soll die da lügen? Das glaube ich ja. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass dieser Henry derjenige ist, der mal hin und wieder da war bei dieser, wie hieß sie, Julia? Unser Opfer, dass der mal den Mantel da gelassen hat. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Alter, hat die einen starren Blick. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. Okay. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Mit Depression? Bezweifle ich so ein bisschen, dass die voller Leben war. Ja, wir können auf jeden Fall mal wen anrufen. Ich weiß zwar noch nicht, worum es geht bei dem Anruf, aber wir machen es einfach mal. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? How can I help, Detective? Danke. Messages for me, please. Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Oh nein. Nein. Oh nein. Ich hab so ein bisschen Vietnam-Flashbacks vom Leichenschauhaus, weil da wurde ich mal überfahren. Can you drive to this one? Nice move, not telling old Sweet Lips in there about her. Alter, hast du den jetzt gerade echt gerammt? We were half out the door. Das ist nicht dein Ernst. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out Oh, of you das yet. gibt direkt einen Strich in unsere Akten, ey. Oh, du sollst doch fahren, weil du keine Unfälle baust. Warum? Scheiße. Ja gut. Ich habe eh schon 2 Befragungsdinger verkackt. Wer weiß, was ich für eine Note wieder kriege. Wahrscheinlich wieder nur eine 1, ein Stern. Oh, die Vietnam-Flashbacks kehren zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, was er rausgefunden hat. Wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht jetzt hier irgendwo, hier rechts.
Ne, das ist ein Büro. You're a couple of slates short of Ach da, oh Gott, ich bin blind. Entschuldigung. Cole, Roy, I have some information for you. Ja. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 syrettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Eieiei, der hat aber auch schon bessere Tage erlebt. Entschuldigung. Alles klar. Was ist das, ein Powerriegel? Sorry, I don't play. Ich auch nicht. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he Ah, das was ist nach carrying Monika. were harmonica and morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Henry der zweite Mörder ist. Dieser Henry hat auch definitiv Dreck am Stecken. Wir haben den zwar noch nicht gesehen, aber ich bin mir da sehr sicher. Du fährst. Und wehe, du rammst jetzt wieder irgendwen. You know the way. You can drive. Do we know where we're going? Ach so, ja, ich habe gar nichts ausgewählt. Entschuldigung. Ja, natürlich habe ich den ausgewählt. Oh mein Gott, wir stehen direkt davor. Bin ich komplett besoffen. Alter, ist er mit mir? Oh, shit. Entschuldigung. Ich dachte, dass das Leichenschauhaus ein bisschen weiter weg wäre. Huch. So, in welchem Verhörraum ist er denn? Arnett is in interview 2, Phelps. Verhörraum 2. Whatever it is off his chest. Interview Room 2. Interview Room 2. Das ist 1. He was a really nice guy. Das ist 2. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Burrow. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Beziehung zum Opfer. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled. Der hat einen starren Blick, der Typ. Ich wüsste jetzt auch leider nicht, was dagegen spricht. Auch die Samtjacke kann ich ihm nicht vorenthalten. Er hat so einen starren Blick, ich glaub dem das. Ja, war klar, dass das falsch ist. Fuck. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Ja, guck, diesmal guckt er weg. Jetzt hat er keinen starren Blick. Er war also nicht eingeweiht. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east.
Einbruchsverdächtiger. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Oh Mann, ey. Ich kann dem doch nichts vorwerfen. Ich wüsste nicht was. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Das war wieder Heather told us that grottig. you were in fashion? That's right. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down to one round. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting sick. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have him get in touch via KGPL when we have some information. Eieiei. Irgendwie, ich weiß echt nicht, was ich am Ende für eine Bewertung kriege, weil irgendwie kommt mir jetzt vor, als ob ich manchmal wirklich gut ermittle. Manchmal kommt es mir vor, als ob ich der schlechteste Cop aller Zeiten wäre. So, das rechts ist gebogen. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Ich hasse mein Leben. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Ich hasse es auch, Leute mit Autos zu beschatten. Generell Beschattungen in Spielen sind immer uff. In Judgment haben die das sehr gut gemacht, finde ich. Mit Beschattungen. Wobei es da auch einige gab, die echt scheiße waren. Aber Judgment, Leute, das steht noch ganz oben auf meiner Liste. Richtig geiles Detektivspiel. Unfassbar gut. Also wer auf LA Noire steht, freut euch auf Judgment. Ist natürlich ein komplett anderes Spielstil, weil es von den Machern von Yakuza ist. Dementsprechend ist das auch so ein bisschen wie Yakuza aufgebaut, so vom Kampfstil und sowas. Also ein bisschen unrealistisch manchmal und so. Aber unfassbar gutes Spiel. Grandioses Spiel. Wieso fährt er auf einmal so schnell? Hin und wieder, wenn ich auch gerade Zeit habe, spiele ich zurzeit Judgment 2. Weil davon ist ein zweiter Teil rausgekommen. Da habe ich bisher, glaube ich, nur die ersten 2 Kapitel oder so gemacht. Aber da freue ich mich auch richtig drauf auf Judgment 2. Das heißt, by the way, Lost Judgment, der zweite Teil. Hier sind die Cops, unsere Kollegen. Das ist ein abbremsender Händler, glaube ich.
Second Hand. Needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Perfect, Phelps. Muss ich mal noch I'll bring the hinterherlaufen. car around when I'm done here. Oh nein, das hat ja beim letzten Mal schon nicht so gut funktioniert. So, der hat sich gerade umgedreht. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, deswegen rede ich gerade so wenig. Es tut mir leid. Ah, okay. Ist das ein Reisebüro? Wahrscheinlich. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. Er will also das Land so schnell wie möglich verlassen. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. Oh my God. It's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Liebste Beverly, in ewiger Liebe und Zuneigung. Boah. Schick, schick. Geh du mal schon mal zum Auto, ich telefoniere mal. Nicht überfahren, bitte, bitte, überfahrt mich nicht, bitte. So, weil wir haben nämlich gerade keinen Ort, wo wir hin müssen. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks, ma'am. Alles klar. Wir gehen aber dann erstmal zum Polizeirevier. Und sprechen mit Rusty und Bukowski.
You can drive. Okay. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile Der of hat guns. auf jeden Fall recht am Stehen. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus two dames always equals problems. Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gar keinen Mr. Henderson gibt. Sondern dass dieser Mr. Henderson der Henry ist. Henry Henderson. Quasi. Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. The cigarette case on Aktuelle Einbrüche. Le Blanc. Silberbesteck. Rentenzertifikate, verschiedene Kleidungsstücke. Lederbrieftasche. Gebundene Bibel. Goldkerzenleuchter. Füllfederhalter. Silberne Pillendose. Ringe aus Gold und Smaragd. Diamantbrosche. Schwarzer Saphirring. Julia Randall's ring. It's here. Ah ja. Und das Zigarettenetui. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Sonst noch was? Okay, irgendwas fehlt mir noch. Wurde diese Beverly nochmal ausgeraubt? Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cat. Ach, der Perlenring, natürlich, da unten. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Nein, da fehlt mir immer noch. Was zur Hölle? Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Die Pillendose auch noch. Eieiei. Okay, gehen wir erstmal zur Streife. Fragen den Polizisten. Eieiei. Aber dadurch, dass ich auch erst nur eine Trophäe bekommen habe, obwohl so DLC-Fälle, glaube ich, 7 Trophäen oder so geben, habe ich das Gefühl, dass ich super viel falsch gemacht habe. Eieiei. Okay. Irgendwie war gerade seltsam. Keine Ahnung. Give him a hand. Oh, muss ich? Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Oh. Okay, dann wird die geballert.
Reinforcements are on the way. Cease and desist. Clear me some space here. Find some cover. Get behind something, Phelps. Ja, ja. Stay in cover. He's there, right there. Kill him. You're covered, Phelps. So, easy. Dass die jetzt auf einmal ballern, hätte ich nicht mitgerechnet. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. Nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I missed his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. Großer Mann. You haven't done too badly yourself. Es könnte unser Mann sein. Willy. Alles klar, nächster Ort. Oh, der Fall geht aber ganz schön lang hier. Aber ich muss auch sagen, der ist spannend. LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Wer ist jetzt dieser Willy? Es könnte natürlich unser Mann sein, also der Henry. Der Henry ist ein großer Mann. Oh, das ist er. Nice house. Warum sind wir jetzt nochmal hier? LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? War das die, bei der eingebrochen worden ist? I am Mrs. Eastrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Das war ein Scotch während der Arbeitszeit. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Das ist aber nur 10.000 wert. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Eavestrom? Who do you think you are? Making heinous accusations in Der my ist aber own nur home. 10.000 wert. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? Ja. Liebe Frau hier. My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Einbruchsbericht. What can you tell us about the burglary? That terrible night.
at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Ich will aber über den Einbruch reden. Hallo? I get the sense that you're worried about something, Mrs. Eastrom. I have already received the insurance claim, Detective. Is there any way we could keep the return of these items discreet? That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in. Hello, Mother. Hello, detectives. Ooh. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you Jetzt wird's find? ja A interessant. sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Ah ja, natürlich, jetzt muss ich natürlich fahren. Verdammte Scheiße. Mip, mip. Habe ich auch irgendwie... Ich hasse das, dass man in dem Spiel kein richtiges Navi hat, sondern einfach nur der Flagge folgen muss. Mip, mip. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. What is stalking it, Das bezweifle sister? ich. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Ich glaube nicht, dass es dafür eine logische Erklärung geben wird. Also eine logische schon, aber keine schöne. Ihr seht, ich fahre aber auch oft wie ein Henker. Deswegen fahre ich nicht selbst. Und nein, ich fand nicht in Wirklichkeit so. Also in real life. Wie weit weg wohnt ihr denn? Ich muss hier... Okay. Ja, Schnauzen. Ich bin aber gerade beinahe hinten drauf gefahren. Die wohnen ja am Arsch der Welt. Jai. Wie weit denn noch? Okay, ich glaube, so langsam haben wir es. Okay, wir sind da. Ich dachte, die wären reich. Warum wohnen die in so einer Bude? Ich dachte, die hätten ein richtig geiles Haus.
Chauffeurdienst. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Vielleicht, weil ich keinen einzigen Unfall gebaut habe. Das wäre eine coole Trophäe. Welcome, sir. I'm sorry. Ja, ich wohne hier, Schnauze. Well, isn't this just nice and awkward? Stop! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on. Put your hands in the air! Wer ist das denn jetzt? Give it up! LAPD! Don't make me chase you! Oh Gott, Cole! Oh Gott, der steht hier um die Ecke, der wird mir jetzt aufs Maul hauen. War klar. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How'd you get back here? Under your own steam, miraculously. He came in through the window, said hello, and then keeled over. How was our net? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Das ist wahrscheinlich sein Flugticket. Southern Pacific Railroad. Nach Mexico City. You told Heather you're honeymooning without her? Wahrscheinlich nicht. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. Wahrscheinlich auch geklaut. A graduation present from my parents. Ja. Was ist los, Henry? Oh nein, nicht schon wieder. We know all about the jewelry ring. You and Randall and the Blanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, detective? Tja. Scheiße, was halte ich denen jetzt vor? Es gibt halt viele Sachen, die ich dem jetzt vorhalten könnte. Ich könnte ihm zum einen das Zigarettenetui vorhalten, was er selber verkauft hat, was auf der Liste steht. Ich könnte ihm die Liste vorenthalten, wo eben das Zigarettenetui draufsteht. Ich könnte ihm auch den Perlenring vorenthalten, der auch auf der Liste draufsteht, den er seiner Frau geschenkt hat. I thought as much. Shouldn't you be calling me an ambulance or something? Ja, was soll ich denn da nehmen? Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from.
wanted it to stop. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Das Schlimme ist, ich glaube ihm das, aber der guckt nicht so, als ob ich ihm das glauben könnte. Scheiße. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Was war denn der? Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin komplett verwirrt. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. You want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties, and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Das heißt, der Doktor steckt da auch noch mit Henry drin. Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Was ist denn hier in dem Fall los? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Ah, ja. Hoch, Entschuldigung. Ich habe irgendwas weggekickt aus Versehen. Erstens geht der Fall extrem lang und zweitens, hier steckt ja jeder mit jedem drin. Jeder hat jeden gebumst. Es ist ja unfassbar. Ich werde so eine schlechte Note bekommen, das ist unfassbar. You drive. I need to go over the case. Oh, ich will die Note am Ende gar nicht wissen. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. Ja, das ist immer so. Ist immer so. Kann ich nicht jetzt einfach da reinstürmen, den Typen selber eine klatschen und dann ist die Sache erledigt? Wir sind zurück. Dieser Fall, ey, der macht mich aber auch wahnsinnig. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. You know that I loved her. I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough.
She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. The practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. Da sehe ich mich, mein lieber Freund. Darf ich denn jetzt wenigstens noch eine klatschen? Was? Didn't see that coming. What? Das habe ich jetzt aber auch nicht kommen sehen. Heilige Mutter Gottes. Operator, give me R&I. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the gibt's corner ja auch of noch. Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Alter. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Ich habe gerade erst gedacht, er will doch abhauen, der Arzt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich umbringt. Falsche Tür. Oh, jetzt müssen wir auch noch diesen Ringer festnehmen. Eieiei. Also, länger kann der Fall aber auch nicht mehr gehen, oder? That old boy really fell for that broad. Alter, der hat sich gerade das Leben genommen. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Nee, eigentlich nicht. Life has a way of Obwohl, making you pay for your pride. doch, eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, das sagt ausgerechnet ich, weißt du? Eigentlich habe ich genau das getan. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next Ich sage einfach gar nichts mehr. As long as they're in their place and doing what they're told. You know the way. Ach, du Scheiße. Ich trinke mal einen Schluck. Wobei hier ist nichts mehr drin, Scheiße. So, noch ein Schluck drin. Und der letzte Schluck ist immer widerlich. Man kennt's. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Ist mir hin? Wait. Cole. You hear that? Ich höre gar nichts. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Soll ich den erschießen? Ich hätte ihn gerade beinahe erschossen. Ist das okay? Schnell, 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 schnell.
ist er denn gegangen? Oh. Jetzt habe ich aus Versehen geschossen. Ich erledige das, Jungs. Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch. Alter, wie viel Unterfelder! Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Leah had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy! Er ist zufrieden, ich bin glücklich. Your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. 8 Millionen Stories. Ja, 3 Sterne. Ja. Ich muss zugeben, ich habe es sogar schlimmer befürchtet. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, 1 oder 2 Sterne zu kriegen, weil ich habe halt echt... Ich meine, ich habe 2 Hinweise übersehen, wahrscheinlich in ihrem Apartment, weil da wurde mir noch angezeigt, dass ich da nochmal hinfahren könnte. Aber ich habe halt die Interviews halt komplett versemmelt. Also manche habe ich gut gemacht, wie zum Beispiel die in dem in diesem Modegeschäft, die habe ich ja alle richtig gemacht und hin und wieder habe ich auch mal eine richtige Frage gemacht. Aber boah, waren die Interviews schwer in diesem Teil. Holy crap. Ein Hinweis auf Morphium in Julias Apartment in Carufas hätte ein Lächeln im Gesicht gehabt. Ah, stimmt. Der hat ja gesagt, wir sollen nach einer Nadel in ihrem Haus suchen. Oh, das habe ich total vergessen. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich einen Hinweis übersehen. Ah, scheiße. Nein. Na egal. Ich muss den Fall sowieso nochmal machen, weil die DLC-Fälle haben ja alle eigene Trophäen. Deswegen habe ich auch gerade 3 oder 4 Trophäen in diesem Part bekommen. Und ich möchte ja natürlich auch L.A. Noire irgendwann mal auf 100% spielen, auch wenn 100% wirklich tough ist. L.A. Noire, aber ich werde das hinkriegen. Auf der PS3 habe ich es auch fast hingekriegt. Da fehlt mir, glaube ich, auch nur noch 1 oder 2 Trophäen, um es 100% zu machen. Ich glaube, da fehlt mir eigentlich auch nur noch alle Fälle auf 5 Sterne zu machen auf der PS3. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles. Dann gibt es noch eine Aufgabe, die ist super scheiße. Man muss mit jeder Waffe im Spiel mindestens einen Gegner töten. Oh, da musst du auch sehr viel nochmal wiederholen, weil manche Waffen gibt es halt nur in eigenen Fällen und das ist auch halt Bullshit, aber naja, muss gemacht werden. Ich finde es auch schön, wie wir gar keinen Sachschaden bekommen haben, obwohl wir mal 1 oder 2 Mal ein Auto mitgenommen haben. Gefällt mir. Ansonsten, ja gut, 3 Sterne, ich bin zufrieden damit. Der Fall war wirklich lange und der war halt wirklich hart. Also, ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder zum nächsten Fall, der heißt... Oder jetzt kommt nochmal ein Flashback. Es gibt noch ein Flashback. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cal still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones.
goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star, and promoting you to First Lieutenant. Ich glaube, dass du das in diesem Zeitpunkt eigentlich nicht hören willst. Heiliges, wir haben den Krieg gewonnen. Weißt du, am letzten Tag sind alle deine Kollegen neben dir verreckt, die sind explodiert, da liegen Leichenteile. Geil. Offenkundige Bestimmung. Alles klar. Den sind wir im nächsten Part. Holy crap. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, sind wir diesen Fall im nächsten Part. Ich kann mich an den gerade vom Namen her überhaupt nicht erinnern, aber wir werden sehen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.